You come across as someone who studied the other gender for a long time, mpaka you are able to profile them. But in your book, and I really was looking forward to get into your mind at this point. Kuna dem ulikuwa nae, you called her a witch because you did everything, but alikataa kukufungulia server. Now, and I was like, ndio dem akue in a place ya mtu wako amejiprofile kama fisi, akieka stop, hautapita hapa. What does that say about that girl? Akufeel. Na dem kama akufeel haizi kufungulia server. Serious? Yeah. It's what it is. So kama anakufeel, anataka mkwe marafiki, anakuweka hapa kwa friend zone. So anytime unajaribu kutoka hapo, anakugonga na kuambia rudi wewe. You know? Anakubalance. Yeah, like that's why most men are friend zoned. Yeah. Charlie fulani amekuwa dragged kwa mtandao this past few days. Yeah, ati yeye alipost ati akona yeye ubae pads hizo za madem na hizo umeona story. Yeah, ni rafiki yangu unamjua. Ni rafiki yako? Yeah. Akusikizangi ama hajasoma Mimi sio marafiki. No, ni vile kila mtu akona style yake and how they approach these issues na yeye he has a specific way of doing his things. He has his audience and he has and I believe kuna vitu zenye usema zenye ukweli, kwa sababu hata mimi kuna mademo ashanitembelea and then hiyo nini kafanyika. Yes. Alafu it was like a serious emergency and I'd never thought like demo anaweza kuja kwako alafu ujipate like maybe you don't have like pads and yes. something like that has happened. So also as a man now I start thinking like kitu anasema ni ukweli. I even asked on my Facebook like what is it, and the opinion was split. Kuna mademo alikuwa anasema it's okay weka hizo vitu kwa nyumba. Kuna mademo alikataa like akikupata ni kitu lazima utaeleza ni ya nani uliweka hapo. So it's something that is debatable. Okay. Yeah. Ati mademo akipata uta explain. Yeah. Hapo ndio unasemanga hii ni ama boys, hii ni ama boys. So it's but niliona both men and women, the majority like the slight majority walikuwa na agree like dem tu ajipange kwa hiyo sector. That was like when I put it on my timeline. Okay. Yeah. Sawa. Before tuingie kwa access kwa social media na impact ya hiyo kwa relationships, I had a theory that for me the relationships that work, one are either the people who are meant to be, sort of watu wamepata common goals in a line, two, people who know how to hide, perfect hypocrites. Like kila mtu ana cheat kivyake but at least you kutana home. Haiwezi work hivyo. Kwa nini haiwezi work hivyo? You know, men and women cheat for different reasons. Aha, okay. A man cheats to stay in a relationship, a woman cheats to leave a relationship. So if your woman is cheating out there, it's impossible for her to love you. But for a man, you can do your business and still come home to love your woman. So men... You're clapping for that. Okay. Nilisema tukianza audience yetu is 62% sinners. You have had it. Like, is that defendable? First of all, it's defendable. Like actually, there's like a whole TED talk about it out there on the YouTube. Like you can go and check it out. That discusses men cheat for the good of the relationship. Not for the good. Cheating is never about for the good, but you see, relationships are complex. You know. Yes. Unaweza pata umefika tu time bibi yako ameboeka tu na amekazia. Now what do you do as a man? So utaki always achana naye. Like it's rare for a man to, only about 20% of men can walk out of their marriages. 20% of men can walk. But 80% of women normally, like 80% of the divorces are initiated by women. So for men, you'd rather go do your business out there, umwache tu ye akae hapa. Lakini bibi yako akibweka na wewe and she has the means to leave, she just leaves. I saw niliona hiyo statistics ni vile I can't pull it out of my head. Like you can't say blanketly 80% of women. Ni of the women who initiate divorce, I think ilikuwa 80% of them ni wenye wako na job, something like that. Ni wenye wako na job, yeah, that's like the biggest predictor ya divorce. Like a woman, the more income she has, like kama mna unequal or she earns more, chances ya kukuacha zinaanza kudouble, unaona? That's like the main like one of the leading reasons out there. The higher you go, the cooler it becomes. So,
ukikutana na dem mi usema hivi like haifai kuwa unajua most people mistake familiarity as relationship material, right? What are the parameters that people should play around as far as committing to a relationship? Because I understand kuna phenomenon nimenotice, there are people who can date for 5 years na wakuwe poa, but the moment they decide to get married wanaachana, right? Is the secret dating alafu muoane mkiwa wazee, like just to seal the deal? I don't know kama kuna the right formula. What I know is that lazima uko na your standards. If you are a man or a woman, like you must know, if this is the woman that I want, this is what I expect of her. And as a woman, this is what I expect of my man. And you shouldn't ever lower your standards, no matter what. Ni area tu kufe basi kuliko I'm saying like kuna zile sana zenye impossible to achieve. For example, siwezi pata ule dem unapenda Kelly Rowland, unaona? Siwezi baki hapo nimeshinda like Uliset Kelly Rowland. Like that's an example. That's so, your standard. Whatever standards you have, like of course lazima ziko reasonable, but usiende chini. Alafu another thing is also ni poa kujua background penye mtu ametoka, vile alile, how they were raised. And like for example, for a man, I normally tell them that this girl, get to know that who her parents are, what kind of relationship the parents had, you know. Is she from maybe a single parent homestead, you know? Did she have like a father? Did she have some masculine or paternal authority? Does she understand how men think? Because kama mtu umelelewa penye ujui vile wanaume wanafikiria, so when she gets married na unaanza put boundaries, anaanza kusema hii mimi siwezi kaliwa, you know. So hizo ni vitu tunafaa tu kujua, because most men fail to do those background checks because umepatana, alafu unajua siku za kwanza mnapendana, alafu when the rubber hits the road ndio unagundua hapa nimeblanda big time. So ukimit dem unafaa kwanza dem understand family history yao. Lazima wewe ndio unafaa ku understand. Even women should understand your family history, where you come from. But for men, because hizo siku za kwanza unajua we take the bigger responsibility in marriage, because we tend to marry younger women, most likely economically unakuanga economically well off kumliko. So wewe ndio unafaa kuwa na hizo standards za kujua dem kama amekuja kuishi kwangu, hizi ndio this what I expect. Kama leo nimeona Twitter dem akisema like kuna time alikuwa na njaa na I think alikuwa amesota, then she moved in with the guy, then akashiba akapata job, so amegundua apendi umse. Kwa nikuulize ni njaa gani, but it happens like for a man, like the funny thing, and I always think about it, dem akiwa amesota, ama tuseme like she's in a very bad place economically, and she meets any man, hata kama wewe ni abuser ama nini, she can move in with you, because mademu wame learn to survive, like they're called survivors, like in the animal kingdom, the female ni wanajua ku survive, you know, the world is very violent, so akipata like for that specific period ndo unaweza msaidia kuvuka kutoka hii aende step nyingine, unaona. And many marriages have started like that. Many marriages start like that. The new dem unajua sasa akishapata, I think I mentioned earlier, like unlike us men who love wholesomely, dem upenda tu kitu specific kwa mwanaume, you know. Atakuwa labda anapenda your looks, ama anapenda your pesa yako, ama biceps, unajua vile mademu wanani. So akifika kibweka niyo kitu yenye alipenda ya kwanza, that is it. Dem anaweza wa biceps, like yeah, according to research, that's actually dem can love one thing about you na ni hiyo tu. Kwani Cristiano Ronaldo mbona ako famous? Sisi madem tu drool tu online onanga like you know. Kuna mtu anapenda cube yake moja, like cube tu moja. Kuna kitu una fall in love nayo kwa. So kama mwanaume you should have many things that people can fall in love with about you, ndio ujirushe soko sasa vizuri. Hapana. You'll be wasting time. Mwanaume vile uko, the only thing you need to have is value. Like value in terms of like your potential uko nayo, like maybe uko na kibarua. Like because for us, we looked at materially, like what you can provide, what you can do for her. Unless maybe tuseme wewe ni ule mse mwenye ni handsome, nini mpaka now she's only looking at your looks and anything. But most of the time kuna mse tu talent yake inakuanga mazi ameweza mpaka. Yes, kuna mse tu, kuna mark unapatanga tu mademo na drool hapo nini. Yeah, wako. But unaona ni wachache. So most of us men, we have to work hard. Because but they don't care so much about looks. And why would people blame some women for the same things that some men get into relationships for? Like mtu asema udema kuna there is nothing they are good for, they just look good.
kumbe there are men who also do that, ni vile ni wachache, like 2% of men, right? Yeah, that's true. Okay, hizo ni zile debates sisi kwa nazo online. Unaona, the thing with women, they are very selective in whom they date. Most men are actually locked out of the mating game. Like, given a chance, women can only date 20% of the men at the top. Given a chance. No. Wait. Sasa ukikutana na watu 10 couples, right? Yeah. Only two of the men deserve to be in a relationship. Not deserve to be in a relationship, but only 2 of the women are dating the men they wanted. The rest just settled. So hapa watu wenye wana to watch kama wamekaa watu 10, kuna watu wako kwa relationship juu wanahurumiwa. Yeah, that's true. Juu hao madem hawana option. Si kuhurumiwa, but hata madem sasa wako na option. Like given ingekuwa like idealistic, like kila dem wangetaka tu date like those powerful men, the politicians, the athletes, wale nini, like the footballers, you know, wala wako at the top. But jua sasa pia ni wachache na wao sasa pia kwa selective, so ni inabidi unapata watu kama sisi pia na sisi. Ninyi na akina nani? Sipendi vile umeniingiza tu kwa hiyo squad by default. As in we're talking about umeniokota pia hata mimi squad yote ni leftovers. Like 80% of the men. 80% of the men ni leftovers. I don't use leftovers, but I want to say that given a chance, women won't even look at them. Unajua kuangalia hata hizo angalia. But now given for the 80% now, that's why you have to groom yourself well, you have to work hard. You have like, women are born with value. As men atunanga value yote like after tushazaliwa. But a woman already by virtue of being a woman, she already has value. So for us men, you have to build. Yeah, a woman comes with her eggs, like already akizaliwa konazo, but as a man, you don't become reproductive, you don't become very active until you're like an adolescent, you know. So you, as a man, you have to build your value. So that's what I'm trying to say. And most men who fail to build their value, unapatanga tu madem tu walenga kutoka. Yeah. So dema kukulenga when uko na makosa, there is a problem with you. Inadepende dem gani pia. Unapata dem tu anapenda pesa na una pesa labda. So si dem wote anapenda pesa. That's an interesting thing you say. Yeah. Now, before nikwambie kitu ya mwisho, we save the best for last. Ya story ya kuosha wase madem. Nini? Age. Kuna story ya age na madem. Is it true? Akunanga kuna kitu inaitwa SMV. You Google what SMV is. Kuna madem unataka kusema hakuna madem wao cross sijui 50, 60 wako tu sawa wanaweza. Like wana cross? Kuna kitu fulani ya very strong debate kwa mtandao ya controversial ya mademu wakifika age fulani wametoka soko naturally. Kwangi atu wametoka soko, what happens is that for a woman, the older she grows, the more her options zinaenda zikidiminish. Especially talking about family and marriage, because they have a very small window between the age of maybe 18 to around 35 ya kupata watoto. But outside kupata watoto kwa hizi vitu zingine, they still have they are still in the market. Yeah. So inakuanga like the SMV normal talks about like your period, the small period that a woman akata best like akona hiyo chance ya kupata watoto. Yes. And you see at the same time hiyo time pia unapata mwanaume pia ndio unakuanga umesota una kitu yote. Hauna form. So what women are maybe from the age of 18 to say 25 is what men are from the age of 35 to around 42. Yeah. So kama umesota under 35 kama mwanaume, it is due to natural causes. Yeah. It's natural cause. But as a man you always tell you like work hard, like if you're in your 20s and you're hustling, hustle yako inaiva poa, huwezi kuwa na shida na madem. But as a man pia like hiyo problem tunaongeleanga okay. Women we talk about like women being socially invisible and men being financially invisible. Like msee kama una do hakuna msea, even your fellow male friends don't even notice you. Wanakusawingi tu unaona. The same thing with women, the older they grow, like they more like let's say 35 akona the same problem yenye chali yako 25 akonayo. Unaona, in terms of like the mating options that she has. So in terms of mating options, the younger the man is, most of us are here because our ancestors walikuwa na kakitu. Yeah. Walikuwa na kakitu, they had some means of production. Means of production. Yeah. Aya. Now, before we let you go, tukifunga,
kuna story uliandika Facebook ilinichekesha for the longest time. Yeah, vile ulikuwa unajiamini wewe unaweza get dem yoyote kwa hii dunia. Yeah. Alafu ukaenda kurusha msee dem, boy wa kampo alikuwa amekutembelea na kadem. First of all, what is the pleasure of going for what belongs to someone else? Right? Number two, confidence ya kuget dem yote, you kwa inspired na nini? Experience? Ni experience and kuelewa psychology ya madem vile yo work. Okay. Alafu kwa hiyo story bado ukasema kuna difference ya wasee wa kucheat na players. Yeah. And it was a very interesting analogy. Did you eventually, hiyo story au kuweka part 2 na najua sio anaingoja. Ulipata huo dem? No, sijampata. Ni nini ilikukazia? Was the guy as good as your cousin had said? It was actually my nephew. Yes. And, your nephew. it was supposed to be like a one-off thing. Walikuja tu kunitembea. Yaani ile tu waswali kwa sherehe zao na kupitia. Yes. Kama wameenda. Sasa tuna watu tunatarajia tena kupatana nao in the future. Yes. But just sometimes you can be overconfident and then life inakuambia inakushow vitu haziwakingi hivyo. Jako kaboy kalikuwa sawa kanajiamini, you know. Like the main thing about kwa mwanaume ni kujiamini. Yetu sisi tukijaribu tu kushow dem vile sisi wa normal, tuko funny nini. Mseto amechill tu kwa sofa tu ameshikilia tu dem vizuri. Baka dem unaona tu vile dem ako safe, so she's not thinking about anything else. She does not think. So kuna place ukieka dem, you're safe hata wewe. Uko safe, like dem akisha kuamini, like she knows like you are able to do anything she wants, then hata kuwa na hizo ideas za kuninuku nje. Okay. But pia kuna wale wanaume tunapata tu wako kuna hiyo tu wako hiyo game ndani yao. Okay. Na kwa hiyo soko yenu chafu. How do you arrive? As in, what is the pleasure in? Kuna wanaume nyinyi mnaonanga hivi mnasema msi deserve huo dem. Naenda kuchukua huo dem. Kuna kitu kama hiyo, si ndio? Yeah. The thing. Yeah. Like why do you look at another man as had deserve huo dem? Unajua like for example sometimes uko kwa club msako na dem poa lakini mazaa anakunywa mazaa anaanza kulala hapo mazee. Ama unapata msako na msepoa lakini ako hapo kwa ana bet tu hapo online tu, amelenga tu. Sasa dem tu ako hapa kwa idol, the guy not giving attention. Sasa unampea tu attention. So so kwa hiyo soko yenu mko na allergy ya kuona msichana akiwa idol. No, you don't like seeing women being neglected. Oh, you don't like seeing women being neglected. Unataka tu demu atreatwe vizuri. Na kuna mtu unapatanga labda amechoka na demu wake tu ako hapo, labda amembaia drink mbaya, you know. Kuna demu unajua unaangalia unasema like demu guy afai kunywa jini anakunywa. Anafaa kunywa tu kitu poa, wine mzuri hivi, you know, like treated na decorum nini. But kuna wanaume tu unapata tu anamnyosha ile jini the worst in the market tu. So new judge wanaume based on vile ana treat dem, alafu una decide unaenda ku rescue huo dem. Una decide, but also unajua it's how we interact as human beings, like whatever we are, kila mtu like ukiangalia hivi kwa room labda kuna kadem hapo labda unatamani hata akiwa na chali yake you want to take your chances, you know. Ala hata madem. Okay, kitu kingine pia ninafaa kusema pia ni madem to signal, by the way. Madem ndio pia to signal, like unaweza pata msako na demu wake like demu anakuambia uchali usi huyu usi wangu, unaona. So ni madem tu signal. So unaamua like kama men signal basi do I take my chance ama nini. Na pia lazima kuwe careful because unaweza bondwa. Kuna siku kidogo ni chapu. What do you have to say about debate ingine tena ya kulala kwa kija dem? Manomo usijaribu. Yo umesema na machungu ina come from experience. Hapana. Like I've seen bad things happen. You know, sometimes women don't vet the kind of men they go out with. Unaweza pata dema amekuwa na soja mwenye amekuwa Somali nini akasahau. Ako na masi. Na huyu msana anajua mpaka penye dema anaishi. Like yani no. Dema anaweza kuwa na chali ya sahau ako na chali. Yani anaweza kuwa na chali kutoka in the past labda ni yule crazy ex, unajua? Yes. Like ufai kujeka in a situation where you can't defend yourself. Na ukiwa kwa keja dem you are defenseless kabisa. You know? Because ujui nani analipa rent hapo, ujui kama ni msako na gun, like ni kesi ngapi hapa Thika Road nasikianga wanaume wamepatana kwa keja demu wakauana. But unajua ukiletea demu kwako at least kwako unajua penye kisu iko, unajua penye
So rule ya kulala kwa nyumba ya msichana lazima ujue wall. Unless unaona alipa hiyo rent, unless unajua historia dem ni mtu mwaminifu. Like unajua ni mtu. So if those are the circumstances, what is your guarantee ni wewe peke yako unalipa hiyo rent? Utapatwa alafu sasa uanze kutafuta receipt. But like ni ulipa uona M-Pesa ndio hii. Ina depend how crazy the other guys. Like ilifanyika hata Kisumu, it was in the news I think sometime last year. Yes. So the best way na mrembo usiende tu kulala kwake. That should be like a rule for every other man. Kuna wale wanamu upenda kutakizo risk, but I don't think whether it's a safe thing. As a man, just wejua tu kuna mahoteli, kuna kwako, but kwake hata mtaa yake tu nafaa tu avoid. Oh. Avoid zero grazing. Avoid zero grazing. Okay. Sawa. So rules zimechange. Wasewa yasi expect the idea ya the worst statistics nilikutana nayo na hata si recent in fact. Ati 1 in 2 marriages za sahi zina end in divorce. Like ukienda kwa harusi mbili, moja ni guaranteed not in all 2 years marriages, but ni marriages zenye za watu wenye wamesoma, watu wako na pesa, watu wanaishi mjini. Hata ukocha bado marriages zinaharibika because of the economy. Unapata mademu wametoka wameenda kufanya kazi Saudi Arabia, hizo makatari nini. Yes. But it's because of uchumi, si because mademu ni watu wabaya ama nini. But ukiwa patao like if in Nairobi and labda umesoma, uko na degree yako, uko na job yako, both of you are working class, mnaishi middle class nini. It's like almost half chances are like nini. Alafu kwa field ya nitwaje kwa the genre ya kuandika yenye mmetake, most of you agree on one common theme. Long distance relationships are a scam. Haziwezi work unless the 4 of you in it For a long distance relationship to work, it has a minimum of 4 people. Ile inakuanga mzaa, yani ni mchezo mbaya sana. Ni uongo. Ni mchezo mbaya sana watu wanaweza cheza. Kwa sababu naona like unajua wakisi wengi tuko wako Minnesota. Yes. Na wameacha mademu hapa Nairobi. Na hao mademu si ndio sio shinda nao tu. This is one of the funniest books imeandikwa na a Kenyan author ya Silas Nyanchwani, inaitwa Man About Town. Please find it kwa bookshelves, kwa bookshops. Tafuta hiyo book. Hata unaweza order kwake tu directly on Facebook. Nakwambia it's a funny book, it's a fun book ukishika usome. Iko na experiences na accounts zake na relationships za madem. You may agree, you may disagree with some of the things zimeandikwa hapo, but one of the things I can guarantee you is you will be entertained.